They want to present everything happening in Syria as some kind of failure for Russia, but that is not the case, Russian President Vladimir Putin said on Thursday. In general, we have achieved our goals, and even those groups that fought at one time with the Assad regime, with government troops, they have also undergone internal changes, Putin said. It is not for nothing that today many European countries and the United States want to establish relations with them. If they are terrorist organizations, why are you getting involved? That means they have changed, doesn't it? He added. In his first comments on Assad's demise, Russian President Vladimir Putin said that he hadn't yet met the former Syrian ruler, to whom he has given asylum in Moscow. He said that he plans to and will ask him about Austin Tice, an American journalist who went missing in Syria 12 years ago. We also can pose the question to people who control the situation on the ground in Syria, Putin said, in response to a question from NBC's Keir Simmons, who cited a letter he said Tice's mother wrote to the Russian leader seeking assistance. Moscow has quickly sought to establish contacts with the rebels who ousted Assad to secure its diplomatic and military personnel and try to extend the lease on its air and naval bases in the country. But it's unclear how much influence Russia will have in Syria going forward. Assad's demise has dealt it a painful blow since Russia has fought for 9 years to prop up the Syrian leader in the country's civil war. Still, Putin denied that the events had weakened Moscow, arguing that it has achieved the goal of destroying terrorist groups in the country set when it launched an air campaign in support of Assad in 2015. Друг другу, уважение интересов друг друга, все вопросы принимаются консенсусом. Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю. Но мы с вами, взрослые люди, понимаем, да? 12 лет назад человек пропал в Сирии. 12 лет назад. Мы понимаем, какая ситуация была там 12 лет назад. Там шли активные боевые действия, причем с обеих сторон. Делать проект – это отдельная большая работа, делать проект и вытаскивать. Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий? Но, тем не менее, я обещаю, что обязательно этот вопрос задам. Так же, как могу задать и вопрос, мы можем задать вопросы и тем людям, которые контролируют ситуацию на земле в Сирии сегодня. Их налоговый потенциал очень большой. Вот в той же Луганской хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. Чувство такой своей родины. И в целом мы своей цели достигли. И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения, если они террористические организации. Чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? Хватит ли у нас сил и средств восстановить полностью наши исторические... Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющая из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. И наши интересы должны совпадать. Но уже сейчас мы кое-что можем сделать, в том числе с использованием этих баз, а именно, и мы уже это предложили нашим партнерам, в том числе, которые находятся на территории Сирии и соседним странам, предложили использовать, скажем, авиационную базу Химимим для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
И это принято с пониманием и с желанием организовать эту работу совместно. То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе. По повышению рождаемости. И также вы недавно подписали закон о... Witnesses described hearing a loud explosion when a senior Russian general was killed on Tuesday by a bomb hidden in a scooter outside his apartment building in Moscow, a day after Ukraine's security agency leveled criminal charges against him. A Ukrainian official said the country's security service carried out the attack. Lieutenant General Igor Kirilov, the chief of the military's nuclear, biological and chemical protection forces, was killed as he left for his office. Kirilov's assistant also died in the bombing, which was triggered remotely, according to Russian news reports. Images from the scene showed shattered windows and scorched and blackened brickwork. My wife and I woke up from a loud explosion. At first, we thought it was a drone, said a witness who did not want to provide their name. Another unnamed witness said they thought the sound was workers unloading cement because there is a construction site nearby. Kirilov was under sanctions from several countries, including the UK and Canada, for his actions in Moscow's operation in Ukraine. On Monday, Ukraine's Security Service, or SBU, opened a criminal investigation against him, accusing him of directing the use of banned chemical weapons. An official with the SBU said the agency was behind the attack. The official, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to release the information, described Kirilov as a war criminal and an entirely legitimate target. The SBU has said it recorded more than 4,800 occasions when Russia used chemical weapons on the battlefield since February 2022. In May, the U.S. State Department said in a statement that it had recorded the use of chloropicrin, a poison gas first deployed in World War I, against Ukrainian troops. Russia has denied using any chemical weapons in Ukraine and, in turn, has accused Kiev of using toxic agents in combat. Kirilov, who took his current job in 2017, was one of the most high-profile figures to level those accusations. He held numerous briefings to accuse the Ukrainian military of using toxic agents and planning to launch attacks with radioactive substances, claims that Ukraine and its Western allies rejected as propaganda. Проснулись с женой от громкого прям такого взрыва. Вот, сначала подумали беспилотник. Вот, но я в окно посмотрел, у меня вот дом вот тут находится, прям окна выходят. Но я ничего не увидел, вот только услышал. Здесь же стройка у нас идет. Я думала, что, может, выгружают цемент или еще что-то. Но взрыв был такой силы, что это не похоже на строительные работы. Было очень страшно.